السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودyaal iyo dhageystayaal ku soo dhawaada cashirkeeni barashada luqada afka Ingiriisiga. Magacaygu Xasan Karaan weeye. Cashirkani waxa loogu talagalay dadyowga meel dhaxadka ama ardayda run ahaantii meel dhaxadka iyo kuwa uba Ingiriisigu bilaaban yahay. Hi everyone, my name is Xasan Karaan and welcome to our course of learning English language. This course is absolutely for beginners and any other students who are intermediate students and definitely anyone who wants to take advantage of English language. And I will be also trying to explain the course in Somali as easy as possible. So you have to get ready. Okay. And bilowno diyaar baa tiin baan u malaynayaa waa luqadda barashada luuqada afka Ingiriisiga. Learning English language. Maanta maxaan dhiganaynaa waa lesson 34. Casharka 34aad. Ma afar iyo soddon. The most frequent questions and answers. The most frequent questions and answers. Waa su'aalaha iyo jawaabaha inta ugu badan marka dadka la weydiiyo ama soo noqnoqdo iska caadiga ah. Maxay kala yihiin? The most frequent markaysa Q and A baa inta badan la arkaa. Q and A waxa loo soo gaabiyaa question and answer. Question and answer, su'aal iyo jawaab. Where are you from? Where are you from? Oo la macnaa where do you come from? Ama where are you from? Labadaa un baa lagu weydiinayaa. Halkeed ka timid? Halkeed ka soo jeedaa? Jawaabtu sidan way. I am from Somalia. Haddii lagugu weydiiyo where are you from? Waxaad leedahay I'm from Somalia. Haddii lagu where do you come from? Na I come from Somalia. Saa waa inaad la socotaa. Waxaa ku xigi kartaa what is your date of birth? What is your date of birth? What is your date of birth? Dhalashadaada noo sheeg xilliga aad dhalatay. Maxaa leedahay? It's on 13th March 1999. Qof walba xilliga uu dhashay ayuu ka dhiganayaa. Tusaale ahaan baan soo qaatay. It's on 13th March markaysa 1999. 1999. On 13th March 1999. All my students were almost born in 1999 or 2000, 2001. They are very young. Aad bay u dhalinyaryihiin. Maxaa ku xiga? Where do you live? Halkeed ku nooshahay? Where do you live? Halkeed qof walba meesha uu ku nool yahay? I live in Constance. I live in Constance. Waxaan ku noolahay anigu Constance. Constance is a town in Germany. Constance waa magaalo Jarmalka kuwii ku taala. Qof walba meesha marka uu ku nool yahay su'aasha la weydiinayo ku noolaanaya. I live in Kismaayo. I live in Hargeysa. I live in Mogadishu. I live in Baydhabo. I live in Dolo. I live in Dinsor. You can say where you live, my friend. The most frequent questions and answer. Are you married or single? Common question. Are you married or single? Mr. Single batay, keli batay. Scablo. I am married. I am married. Husband lehay. How many children do you have? How many children do you have? Misa alora ayad dashay. Amaad haysataa bay noqonaysaa. How many children do you have? Mise caruura ayaad dhashay? I have 9 children. This is a typical Somali family. Most Somali families have 9 children, 6 children, 7 children, 10 children. Yeah, it's common for Somalis. Sagaal caruur ayaan leeyahay. What do you do for living? What do you do for living? Maxaad ka shaqaysaa? Maxaad qabataa oo nolol ahaan aad u qabataa? What do you do for living? I am an English teacher. Waxaan ahay macallin maxaan ku radaa Ingiriisi. It's my favorite profession. Yeah, because I always like to be an English teacher. So that's why I always, whenever I write the question, what's your job? What do you do for a living? Okay, I know that for sure, for 100% that I will write down I am an English teacher because it's my favorite job.
waa shaqada aan jecelahay su'aasha maxaad ka shaqeysaa markay timaado waa hubal inaan qoraa inaan ahay I am an English teacher macallin baan ahay I like it aad baan jecelahay I love it. The most frequent question and answer, where were you born? Halkeed ku dhalatay? Where were you born? Halkeed ku dhalatay? Where were you born? Halkeed ku dhalatay? Haddii aan when halkaa ka dhigi lahayn goormaad dhalatay noqonaysaa. Where were you born? Halkeed ku dhalatay? Yeah, I was born in Somalia. I was born in Somalia. Somalia ayaan ku dhashay. How long have you been living in Britain? How long have you been living in Britain? Dadka qaarkood waa adeerta dejisaa bay yidhahdeen. How long have you been living in Britain? Intee in leeg baad Britain ku nooshahay? Waqti intee leeg baad Britain ku nooshahay? Ku noolayd maaha. Ku nooshahay wey. I have been living in Britain. I have been living in Britain for 17 years. I have been living in Britain for 17 years. Waxaan Britain ku noolahay muddo 17 sanadooda. Ma arkaysaa? I have been living in Britain for 17 years. Macnaha qofku wuxuu yimiday 2000kii buu yimiday ama 2001kii buu yimiday then 4 hadda laakiin iminka aan oran lahaa matan 2000 inaan sheego kale aan rabo waxaan oran lahaa I have been living in Britain markaysaa since 2001 sanadkii inaad sheegto haddaad rabto since baa galaysa haddii aad rabto inaad maxaan ku idhaahdaa tiradii aad joogtay intii sano aad joogtay tiradeeda inaad sheegto haddaad rabtana waa 4 waa since waa laga soo bilaabo sanadkii 2001dii baad leedahay I have been living in Britain since 2001 haddii laakiin 4 aad leedahay waa inaad sanadka taa tira I have been living in Britain for 17 years for 10 years for 2 years for 5 years for 1 year for 3 months for 1 month for 1 week Sabaad u wadaysaa have you been in military services macnaha shaqo military shaqo qaran ma qabatay oo military-ga ma ku beertay have you been in military services shaqo military ma ku beertay oo military-ga ka mid ma noqotay waa su'aalaha inta badan la isweydiiyo no I haven't ka mid ma noqon no I haven't maya uma baahnid inaad soo dheerayso tiraahdo no I haven't been in military service that is a very long answer so you don't need to answer in this way but you have to use the short form which is no I haven't that is enough intaasaa kugu filan the most frequent question aan sii wadno question and answer su'aalaha inta badan la isweydiiyo iyo jawaabahoogaba What was your job in Somalia? What was your job in Somalia? Maxay ahayd shaqadaada Soomaaliya markaad joogtay? What? Baan leeyahay what maaha. What was your job in Somalia? Maxay kale ahayd? I was an English teacher. But definitely you can choose the profession you like because everybody cannot be an English teacher. You can be a nurse, you can be a pilot, you can be a shopkeeper, you can be shop assistant, a trainer, coach, a housewife, an engineer. So you can choose the occupation or job that you like the most or the work you are doing right now. Have you ever been imprisoned? Have you ever been imprisoned? Weligaa ma lagu xidhay. Have you ever been imprisoned? Weligaa ma lagu xidhay. No, I haven't. May leave xirin. Have you ever been imprisoned? Weligaa miyaa lagu xidhay. No, I haven't. Man, leime xirin. Loma baahna inaad tahay no, I haven't been imprisoned. That is a long answer. So please use the short form. For example, if I say to you, if I say to you, do you speak English? You have to say yes, I do. But you don't need to say yes, I speak English. That is a long answer. See? Can you shut the door? Yes, I can. That's the answer. Can you speak German? No, I can't. The short form is very much appropriate. Why did you come to Britain? Britain, and like in most British people when they are pronouncing the word they say Britain. Britain.
why did you come to Britain maxaad Britain la timiday sabab ma ayaad Britain u timiday because I was not safe in Somalia why safe kumaan ahayn kuma badbaado qabin oo amaan kumaan ahayn in Somalia thank you for watching aad baad mahadsantiin inta daawanaysaan dabcan sida caadiga ah if you like the videos you have to subscribe share and okay please also send me feedbacks to my Gmail which is hassankarani@gmail.com so it's very much better for me to have feedbacks and comments from the videos I make then the next videos will be even better and even I can say and have a high quality if you send me feedbacks and comment my videos طبعا haddii aad videoga jeclaateen maxaan ku dhahay subscribe baad ku dhajinaysiin subscribe ku waa meesha yare casaanka ay subscribe ku qoran tahay markaad soo gasho click baad siinaysaa haddaad doonto notification ayaad furanaysaa markastuu videogu ku soo galo haddii kalena join me on Facebook ay igala soo xidhiir Hassan Karani aniga ayaa ku caawinaya iyo waxyaabaha aad u baahan tahayba hadday ka sii tagtana oo rabtaba inaad serious tahay oo sii baratana join markaysa to join the WhatsApp group WhatsApp group ka ugu soo biirto ardaydu leeyihiin please send me a message isoo dir aniga ayaa lambarka ku siinaya waad ku soo darsanaysaa waxaad groupka ayaa qayb ka noqonaysaa waxa daawada iyo dhageystaba halka kugu sugaya in ka badan maxaan ku radaa 160 ardaya oo ku jirta halkaasi oo WhatsApp kala socota thank you very much waad mahadsantiin mar kale goodbye and good luck salaama iyo nasiib wanaagsan alaykum asalaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh